Yale yanayofanyika saa hii Kenya, it was a vision, it was not a dream. Kuhusu magazeti ya Kenya, huku mbele itakuja kuwa na a protest ya mourning, sababu kuna kuja kufa kiongozi mashuhuri Kenya hii. Hawa viongozi unaoona, mmoja wao anaenda kufa mashuhuri. Atakapokufa itawekwa kwa gazeti. Magazeti itakuwa kilio, darkness. That is a vision. Kuna nyingine niko nayo siwezi nikawaambia. Nikiwaambia sitalala hapa. Lakini si nimesema kabla haijafanyika. I told you, if one is a real servant of God, let him give a prophecy boldly and let us wait. Pastor, do you know that person? Yes. Unamjua? Eh. Si mengine yote nimetabiri. Kuna ile ambayo imepita bila kutimia. Hii pia nimewaambia. Kwa viongozi wakubwa, mimi nimeiweka hivyo, lakini ningekuambia kwa fulani. Lakini kwa sababu siwezi nikawaambia direct. Na itawekwa kwa gazeti, and it will be very painful and it will shock the whole country. Watu hawatawaamini. Hata hakuna mtu ataandamana, mtabaki tu ukiwa mfanya. And it is coming to pass. Hiyo inakuja. Kwa nini unaongea in Proverbs? In Proverbs, nobody can believe that. If you could believe what I said, you better believe what I say now. But if you could not believe what I said, how can you believe this? If what I said never came to pass, don't believe this. If it came to pass, be very careful with this. It is coming to pass. Kuna nyingine siwezi nikawaambia. I know it like yesterday and today. So those are visions. Those are not dreams. Those are visions. Those are not dreams. Mtazamaji, tunasitisha matangazo haya kuwaletea tangazo la kuhuzunisha. Na Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Na habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo. Na tangazo rasmi linasubiriwa kutoka kwa familia ya Odinga na serikali ya Rais William Ruto. Na mtazamaji, tukirudia tena, tunasitisha matangazo haya ya moja kwa moja kuwaletea tangazo la kuhuzunisha, ambapo Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Na mtazamaji, habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo asubuhi. Na tunapotoa tangazo hilo, tunasubiri tangazo rasmi ambalo litatolewa na familia ya Odinga na serikali ya Rais William Ruto. Na mtazamaji, kwa yule ambaye anatazama kwa hivi sasa, ni kwamba tunasitisha matangazo yetu haya kuwaletea tangazo la kuhuzunisha kwa hivi sasa. Na ambapo Raila Amolo Odinga ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 80. Na habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga aliweza kufariki mapema hii leo asubuhi. Na muda wote kutoka sasa, familia pamoja na serikali ya Rais William Ruto itakuwa inatangazia taifa kuhusiana na kifo cha Raila Amolo Odinga.
Ama kwa hakika tutakuletea mengi zaidi kuhusiana na kifo chake, na pia vile ni wingu geusi limeweza kugubika taifa na ulimwengu mzima kwa jumla. Na bila shaka mengi zaidi tutakuwa tunakuletea baada ya muda usiokuwa mrefu. Tutakwenda kila pembe ya nchi yetu ya Kenya, ikiwezekana nje ya nchi, kuangazia kuhusiana na jinsi ambavyo wananchi watakuwa wanapokea taarifa hizi na kuomboleza kifo cha galacha wa siasa za demokrasia na pia vile aliyepigania mageuzi ya kikatiba hapa nchini Kenya. Naam, ni makiwa kwa wote mtazamaji. Kama unatupata kwa hivi sasa, tunakatisha matangazo haya ya moja kwa moja kukuletea taarifa hizi za kuhuzunisha. Naam, taarifa za kukuambia kwamba Raila Amolo Odinga ameaga dunia nchini India akiwa na umri wa miaka 80. Habari tunazozipokea mtazamaji kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo. Naam, tangazo rasmi litakuwa linatolewa muda wowote kutoka sasa na familia ya Odinga na pia serikali ya Rais William Ruto. Ladies and gentlemen, His Excellency, the President. Fellow citizens, it is with deep sorrow that I inform the nation of the passing on of the Right Honorable Raila Amolo Odinga, our former Prime Minister, Kenya's foremost statesman, and one of Africa's greatest sons. Kenya, Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic. A story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. For decades, Raila dedicated his life to the pursuit of justice, equity, and freedom. He endured detention and persecution so that this nation might know and enjoy democracy. He championed reforms that gave birth to the rights and freedoms we hold dear today. His voice spoke for the oppressed. His conviction inspired generations, and his vision shaped the course of our history. Raila Amolo Odinga is truly a once-in-a-generation leader, a man whose ideals transcended politics and whose legacy will shape the destiny of Kenya for generations to come. A giant who towered for decades over our democratic landscape. He was a colossus of Kenya's modern politics, an indomitable warrior in our struggle for freedom and prosperity, and a statesman of boundless selflessness. In his passing, we have lost a patriot of uncommon courage, a Pan-Africanist, a unifier who sought peace and unity above power and self-gain, an unceasing servant of the people who gave his all to the promise of a better Kenya. On behalf of a grateful nation, I extend my deepest condolences to Mama Ida, his children, Rosemary, Raila Jr., and Winnie, the entire Odinga family, led by my brother, Oburu Odinga, to the leadership and members of Orange Democratic Movement, and to all Kenyans who share in this immense and immeasurable loss. In honor of the Right Honorable Raila Amolo Odinga's extraordinary contribution to our nation, I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask
all other public servants and leaders to do the same so that we can join the nation in this period of mourning and deep reflection. Our former Prime Minister, Raila Amolo Odinga, shall be accorded a state funeral with all attendant honors. In consultation with the family, a committee to be co-chaired by the Deputy President, Professor Kithure Kindiki, and the Siaya Senator Oburu Odinga has been set up to coordinate the funeral arrangements. At the same time, the Government of India, at the request of the Government of Kenya, has offered to facilitate the repatriation of the remains of our former Prime Minister. Consequently, a delegation comprising government officials and family members, led by Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi, is leaving immediately for India to facilitate proper organization in the repatriation of the remains of our brother, the Honorable Raila Odinga. Raila Amolo Odinga alizaliwa tarehe 7 Januari mwaka wa 1945, mwaka ambao vita vya pili vya dunia viliisha. Raila alizaliwa katika hospitali ya The Anglican Church Missionary Society huko Maseno. Raila Odinga alikuwa mtoto wa pili wa Jaramogi ya Juma Oginga Odinga na mkewe Mary ya Juma Nyaralego. Katika hafla yake ya kusherehekea miaka 77, Raila aliwaambia waliohudhuria kuwa awali mama yake alikuwa amempa jina Onyango, kumaanisha mtoto aliyezaliwa asubuhi. Wakati Raila akizaliwa, babake mzee Jaramogi Oginga Odinga walikuwa ndio wamerudiana na mama yake Mary baada ya kukosana mwaka mmoja awali. Katika tawasifu ama autobiography ya Jaramogi, Mary ya Juma aliondoka kwa mumewe na mwanawe wa kwanza Oburu kufuata mzozo na mumewe, na aliporudi ilikuwa baada ya miezi 6. Wawili hao walikosana baada ya Jaramogi kumpiga mkewe, kitu ambacho anakiri mwenyewe katika kitabu hicho cha Not Yet Uhuru. Wazazi wa Raila Odinga walikutana katika hafla ya michezo ya shuleni huko Migwena, eneo la Sakwa, wakati Jaramogi Oginga Odinga akifundisha shuleni ya kimishonari ya Maseno. Jaramogi alimpenda Mary alipomuona mara ya kwanza tu, na walipokutana tena akaamua kumuoa. Miaka ya kwanza ya ndoa yao ilikumbwa na mizozo, na Jaramogi anaandika alivyomteza mkewe kwa kumpa maagizo kwa njia sawa alivyowaagiza wanafunzi wake shuleni. Hii ilileta mizozo, kwani Mary Juma pia alikuwa mwenye hasira za upesi. Basi Mary Juma Nyaralego aliporudi kwake, mzozo wa bwanake ukawa umeisha, na wakazaa mwanao wa pili Raila mwanzo wa mwaka wa 1945. Mwaka mmoja baada ya Raila Odinga kuzaliwa, ndugu yake Omodo akazaliwa, na Jaramogi akaamua kuwapeleka kanisani watatu hao wabatizwe. Lakini Jaramogi alipojiandaa na mkewe Mary kufikisha wanawe watatu mbele ya kasisi, kizungumkuti kikatokea hapo madhabahuni. Kwanza, Jaramogi Odinga ambaye alikuwa mwalimu mkuu katika shule ya veterinary ya Maseno akamwandikia padre aliyesimamia kanisa la Maseno Church akimjulisha kuhusu nia yake ya kuwaleta wanawe watatu wa kiume wabatizwe. Hata hivyo, Jaramogi alimjulisha padre huyo kuwa alinuia kuwapa wanawe majina ya Kiafrika katika ubatizo, kinyume na desturi za Kikristo ambapo jina la ubatizo lilikuwa la kigeni. Katika jibu lake, padre huyo alimwambia Jaramogi kuwa angekubaliwa kuwabatiza wanawe kwa majina ya Kiafrika iwapo tu angechagua majina spesheli machache yanayohusiana na kanisa, kwa mfano Agre ama Kama. Siku ya ubatizo ilipofika, Jaramogi Oginga Odinga anaandika kuwa kanisa lenyewe lilikuwa limejaa watu hadi nje. Basi walipofikiwa yeye na mkewe Mary Nyaralego, wakapeleka wanao watatu mbele ya padre. Mtoto wa kwanza kubatizwa alikuwa Oburu, kifungua mimba. Jaramogi alipoulizwa jina akasema angemuita Ng'ong'a Molo Oburu. Padre huyo aliyeitwa Simon Nyende akapinga jina Ng'ong'a kama jina la ubatizo, lakini Jaramogi akasisitiza kwa sauti. Alimweleza mtumishi wa Mungu kuwa Ng'ong'a ilikuwa chifu maarufu wa jamii hiyo na hakuwa amefanya chochote kuwakosea Wakristo, na basi jina lake halikuwa na dosari.
Wote waliokuwa kanisani siku hiyo wakavutiwa na malumbano ya Jaramogi na Padre Simon Nyende, lakini Jaramogi akashikilia msimamo wake kuwa wanawe wangepewa majina ya ubatizo ya Kiafrika wala sio ya Kiingereza wala Kiyahudi. Kasisi Nyende akakataa katakata kuwabatiza Raila na ndugu zake wawili, na mama yake Mary Juma alipoona ukaidi wa mumewe akahisi ameaibishwa. Mary Juma Nyaralego alikasirika na kuondoka madhabahuni na wanawe, akamwacha mumewe anabishana na Padre Nyende. Jaramogi alimfuata mkewe baadaye na kumtuliza, huku akimshauri warudi na kujaribu tena kuwabatiza wanao. Basi Jaramogi aliketi na kumwandikia barua kasisi mkuu wa eneo hilo, jamaa wa kizungu aliyeitwa Archdeacon Stanway. Stanway alijibu na kumshauri Jaramogi Odinga aandike barua nyingine Nairobi kwa askofu mkuu akieleza tatizo lake kuhusu ubatizo wa wanawe. Jaramogi Oginga Odinga alipoandikia askofu wa Nairobi, aliambiwa kuwa hapakuwa na kifungu chochote katika maandiko ya kanisa kumkataza mtu awabatize wanawe kwa majina ya Kiafrika. Kesi ya ubatizo huo ilipofikishwa kujadiliwa na baraza la makasisi wa Afrika wilayani, wote wakapinga vikali ubatizo wa majina ya Kiafrika, lakini hatimaye Archdeacon Stanway akatoa uamuzi uliomkubalia Jaramogi kubatiza wanawe kwa majina ya Kiafrika iwapo angepata kasisi. Licha ya uamuzi wa Archdeacon Stanway, hakuna padre wa Kiafrika aliyekubali kuwabatiza Raila na ndugu zake bila majina ya kigeni, lakini hili halikumkata moyo mzee Jaramogi Oginga Odinga. Aliendelea kutumia ushawishi wake kama mwalimu mtajika mkoani Nyanza, na hatimaye akapata padre Mwingereza huko Maseno ambaye alikubali kuwabatiza watatu hao. Siku mpya ya ubatizo ilipofika, Jaramogi alikumbwa na changamoto mpya. Kwa ukaidi wake wa kutaka wanawe wawe na majina ya Kijaluo peke yake, alikuwa amemkasirisha sana mkewe Mary Nyaralego, na mama huyo alikataa kumsaidia kubeba watoto hao watatu hadi kanisani. Katika tawasifu ya Not Yet Uhuru, Jaramogi Odinga anaandika hivi kuhusu kilichofuata, na nitanukuu tafsiri hiyo: nilitafuta usaidizi wa baadhi ya wanafunzi wangu kunisaidia kubeba wanangu hadi kanisani na kumshawishi mwanawe Joel Omino aliyeitwa Akinyi awe mama yao wa ubatizo. Hatimaye mke wangu alipofahamu kuwa hakutaka kuniaibisha mbele ya watu wote hao, akaomba msamaha na kuja kunisaidia kanisani. Mwisho wa nukuu. Pale madhabahuni, kifungua mimba Oburu alibatizwa kwa majina aliyoyataka mwalimu Jaramogi, akawa Ng'ong'a Molo Oburu. Wa pili alikuwa Raila mwenyewe, kitoto cha chini ya miaka 4. Huyo naye akaitwa Raila Amolo Odinga. Watatu akapewa jina la Ngire Omuodo Agola. Watatu hawa walipewa majina ya ubatizo tofauti na watoto wengine wa rika lao, na majina yao yalitoka kwa wanaume aliowaheshimu sana Jaramogi Oginga Odinga. Kwa mfano, Raila alikuwa babu ya Jaramogi, mtu ambaye historia ya maisha yake ilimpendeza sana Jaramogi, na akataka kumzaa tena kupitia mwanawe wa pili. Jaramogi Oginga Odinga alijua historia ya babu yake Raila kupitia simulizi za wazee, na akafahamu kuwa mzee Raila alijitoa kwa umaskini aliorithi kutoka kwa familia yake. Mzee Raila alikuwa ameoa mjane aliyeitwa Omido, kwani alikuwa maskini kupindukia na hangeweza kumuoa msichana mdogo. Lakini siku moja akawa na ndoto kuwa njaa ya kiangazi ilikuwa inakaribia, na pamoja na mkewe wakachimba shimo kubwa ambalo walificha mavuno yao, wakati majirani zao wakiendelea kama kawaida. Kiangazi kilifika kama alivyoota, na mzee Raila kutoka Sakwa akawa mtu wa pekee katika kijiji aliyebaki na nafaka, ambaye aliuzia wanakijiji na kufukuza umaskini uliomuandama miaka yote hiyo. Baada ya kufukuza umaskini, mzee Raila alizaa wanawe wa kiume walioitwa Oburu, Ngire, Omuodo, Otengo, Amolo na Ajuma. Ni kitinda mimba Ajuma ambaye alioa mwanamke mama yake Jaramogi Oginga Odinga. Kwa bahati mbaya, Ajuma mwanawe Raila akaaga dunia baada ya kuzaa watoto wawili peke yake. Kufikia kifo cha mwanawe wa mwisho Ajuma, mzee Raila ambaye sasa alikuwa sio maskini tena, alikuwa ameoa mke wa pili baada ya mjane Omindo, na mke huyo akazaa watoto zaidi wa kiume. Watoto wa mke wa pili wa mzee Raila, babu ya Jaramogi, wakapewa majina haya: Ochieng, Odinga na Raila, wa mwisho akipewa jina la babake. Basi mzee Raila akawa na watoto 9 wa kiume, lakini Ajuma kitinda mimba kwa mke wake wa kwanza akawa ameaga dunia. Sawa na mila za Kijaluo, kifo cha Ajuma kilimaanisha mkewe angiolewa tena na mmoja wa ndugu zake, mtu huyo mwenda zake. Jukumu hili lilimwangukia Odinga, kaka yake marehemu Ajuma, kwa mke wa pili wa Raila kumuoa mke mjane wa Ajuma.
Basi Jaramogi baba yake Raila Odinga akazaliwa kwa ndoa ya Odinga na mjane wa Juma, wote wanawe mzee Raila. Kwa kifupi, iwapo Amolo ndilo jina la Kijaluo la waziri huyo mkuu wa Kenya, Raila ndilo la ubatizo na Odinga ni jina la babu yake ambaye alimzaa Jaramogi Oginga Odinga, naibu rais mwanzilishi. Isitoshe, ni dhahiri kuwa kaka zake Raila walipewa majina ya wajomba zake Jaramogi. Kufikia mwisho wa 1946, Jaramogi Oginga Odinga baba yake Raila akajiuzulu kutoka kwa wadhifa wake kama mwalimu wa veterinary school. Kujiuzulu kwake kulichangiwa na kisa cha yeye kukosana na wazungu waliosimamia shule hilo la Maseno Veterinary School. Katika miaka yake yote, Jaramogi Juma Odinga alichukizwa na ubaguzi wa rangi baina ya wazungu aliofundisha nao. Basi katika mzozo mmoja wa 1946 akaamrishwa aache kazi yake Maseno Veterinary School na kupigwa transfer ya uhamisho hadi Kapenguria wakati akiwa na watoto watatu. Jaramogi alijua hii ni chuki na alikataa kwenda Kapenguria kutumikia transfer yake. Badala yake akajiuzulu wadhifa wake kama mwalimu mkuu na kurudi nyumbani kwa mkewe na watoto. Anaeleza kuwa uamuzi wake haukueleweka na familia yake na mzozo ukatokea tena kati yake na mama yake Raila, Bi Mary Juma Nyaralego. Jaramogi alikuwa na mipango tofauti ya kuilisha familia yake changa. Mapema miaka ya 1940s alikuwa ameshirikiana na baadhi ya rafiki zake wasomi na pamoja wakawa wamenunua lori kuukuu la kufanya biashara ya kusafirisha mizigo. Walikuwa wamenunua lori hilo kwa shilingi 2,000, lakini likafika mahali likaharibika na mapato yake kusambaratika. Jaramogi Oginga Odinga alipojiuzulu kazi ya walimu Maseno, alianza shughuli ya kuanzisha kampuni mpya ya kibiashara. Kuanzia 1947, yeye na wenzake wakakubaliana kusajili kampuni ya Luo Thrift and Trading Company ambayo alitarajia ingefanikiwa zaidi baina ya jamii ya Wajaluo. Awali walipoanza, jina walilotumia kwa kampuni hii ni Bondo Thrift and Trading Corporation. Licha ya changamoto kibao wakati wakijaribu kusajili kampuni hii, Jaramogi na washirika wake walipata mafanikio ya haraka kutoka kwa Luo Thrift and Trading Corporation. Duka la kwanza la kampuni hii likafunguliwa huko Maseno alikoishi Jaramogi Oginga Odinga. Baada ya kupata cheti cha usajili, Jaramogi Odinga akaamua kufungua hoteli Kisumu ambapo hakuna Mwafrika aliwahi kumiliki biashara yoyote wakati huo. Kati ya 1947 na 1948, Raila na ndugu zake walisalia nyumbani huku mzee Jaramogi akizunguka kote nchini Kenya kuipigia upeto kampuni yake mpya ya Luo Thrift and Trading Company. Kufikia 1950, Raila Odinga pamoja na ndugu zake wakawa wanajipata mashakani mara kwa mara. Katika kitabu chake kinachoitwa In the Shadow of My Father, Oburu Odinga anafichua ujeuri wa Raila Odinga walipokuwa wavulana wadogo katika kipindi hicho. Oburu anasimulia jinsi Raila alipenda kubishana na mama yao Mary Juma, ambaye waliogopa sana adhabu yake ya nyumbani. Kulingana na bwana Oburu, kila walipojikuta mashakani, mama Mary Juma angevuna kijiti kutoka kwa mti mmoja uliokuwa nje ya nyumba yao na kuwacharaza wavulana hao hadi akachoka. Lakini kila wakati ni Raila peke yake aliyedhubutu kumuuliza Mary Juma kwa nini aliwaadhibu kwa makosa madogo, kitu ambacho kingemkasirisha zaidi mama yao. Jaramogi Oginga Odinga hakuwaadhibu sana vijana hao ikilinganishwa na mama yao mzazi. Hata hivyo, kipo kisa kimoja cha ucheshi ambapo Jaramogi alimcharaza Raila Odinga kupindukia. Kando na kuendesha biashara ya kampuni ya Luo Thrift and Trading Company, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa mkulima wa pamba nyumbani kwake. Aliwapa wanawe wa kiume Oburu, Raila na Omodo jukumu la kuchunga na kuvuna mazao ya pamba hiyo. Zaidi aliwafundisha watatu hao jinsi ya kuvuna mmea huo kwa utaalamu bila kuharibu. Katika hulka yake ya kutotii baadhi ya sheria za nyumbani, Raila Odinga alikosa kuamka kuenda shambani siku moja wakati ndugu zake wakishughulika kuvuna pamba. Jaramogi alipomfumania katika uzembe wake, alitaka Raila Odinga mueleze kwa nini hakutaka kujiunga na kaka zake shambani, na Raila akamjibu Jaramogi kuwa alifaa kuifanya kazi hiyo mwenyewe ajione jinsi ilivyokuwa ngumu. Ukaidi huu ukampandisha hasira baba yake Jaramogi na mara moja akaanza kumtandika kijana huyo kwa kiboko. Kichapo hicho kilikuwa kizito kiasi kwamba ilichukua mmoja wa majirani zao kuingilia kumshawishi Jaramogi Oginga Odinga amsamehe kijana huyo mtukutu. Licha ya kuhitajika kufanya majukumu yao ya shambani, hii si kusema Raila Odinga na ndugu zake walikuwa wanapitia umaskini wowote katika nyumba ya Jaramogi. Kufikia 1952, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa amepata mafanikio
mafanikio kama mwanabiashara, na ushawishi wake kama kiongozi wa muungano wa Luo Union ukawa unasikika kote nchini. Pamoja na Ramogi Achieng' Oneko, Jaramogi Odinga alikuwa ameanza shughuli za kuchapisha magazeti kwa lugha za Kiafrika, kitu ambacho kilimtosa katika siasa za Nyanza na hata za kitaifa. Raila na ndugu zake ambao sasa walikuwa wameongezeka hata zaidi, walijionea baba yao akijikuza kutoka kuwa mwalimu hadi akateuliwa kuwa ker wa Kijaluo. Uteuzi wa Jaramogi kama ker ama chifu ulitokana na kisomo chake, talanta yake dhahiri ya uongozi na utajiri alioanza kujenga kupitia kampuni ya Luo Thrift and Trading Company. Walipofikia umri, Jaramogi na mama Mary Juma Nyaralego wakawapeleka Raila na ndugu yake Oburu kuanza elimu katika shule ya Komulo School ambayo leo inajulikana kama Kisumu Union Primary School. Kufikia hapa, dada zake Raila ambao ni Beryl na Wenwa walikuwa wamezaliwa. Zaidi, ndugu wengine wa Raila waliozaliwa katika nyumba ya Jaramogi walikuwa Fred Odima ambaye alijitoa uhai Nairobi mwaka wa 1975 na Omondi Odinga ambaye aliaga dunia utotoni. Shadrack Osewe na Ruth Odinga wangezaliwa baadaye. Mzee Jaramogi angeishia kuwa na watoto 17 kwa jumla. Raila na Oburu walipoanza masomo shuleni Komulo huko Kisumu mjini, Raila Odinga alikuwa anaongoza darasani kwa maksi, huku ndugu yake mkubwa akija watatu ama wanne. Isitoshe, hulka yake Raila ya kuwaghadhabisha wakubwa zake ikaendelea hadi shuleni. Oburu anasimulia tena kuwa siku moja yeye na ndugu zake walipatikana na makosa, na mwalimu alipowaagiza walale kifudifudi wacharazwe viboko, Raila Odinga alikataa. Licha ya kuwa wenzake walipokea viboko, yeye Raila alisisitiza haikuwa haki kuadhibiwa kwa makosa asiyoyafanya, na basi ikamlazimu mwalimu amwache yeye na muombe msamaha baadaye. Raila na ndugu yake Oburu walimaliza darasa la pili na wakawa na hamu ya kuingia darasa la 3 baada ya likizo ndefu. Hata hivyo, walipigwa na mshtuko pale baba yao ambaye sasa alikuwa ker ama chifu wa Luo Union alitangaza mkondo mpya. Wavulana hao wangehamia kijijini kwa babu yao ambapo wangeendelea na masomo mashambani huko Sakwa. Mzee Jaramogi alisema kuwa kukaa kwao mjini kuliwafanya wazembe wasioelewa kazi. Basi Jaramogi akawarejesha kijijini na kuwapeleka shule ya msingi ya Maranda Primary iliyokuwa kilomita 5 kutoka Sakwa, nyumbani walikoishi vijana hao. Raila Odinga anaeleza katika kitabu cha tawasifu yake kuwa kuhama Kisumu kwenda Sakwa kuliwachukiza zaidi, kwani walikuwa wamezoea maisha bora mjini Kisumu. Kwanza, safari ya kuenda na kurudi shuleni Maranda iliwachosha sana. Zaidi, walipofika darasani walilazimishwa kurudia tena darasa la kwanza, licha ya kuwa walikuwa wamehitimu darasa la pili huko Kisumu Komulo School. Hasira zao vijana hao hazikumtikisa baba yao Jaramogi, na walilazimishwa kuanza upya masomo yao. Kurudia darasa ilimaanisha kusoma mambo ambayo waliyajua tayari, na wengi waliosoma nao darasani waliwazidi umri kwa zaidi ya miaka 10. Huko Maranda, baadhi ya waliosoma na Raila ni Odeni Ngure aliishia kuwa mbunge wa Rarieda, Joseph Odhiambo aliishia kuwa wakili mkuu, na mwanabiashara mashuhuri Henry Okech. Kufikia 1954, Jaramogi Oginga Odinga alizidi kuwa mtu mashuhuri mwenye ushawishi wa kisiasa katika eneo hilo. Hili lilimaanisha kuwa huko shuleni Maranda Primary na hata kijijini, Raila Odinga na ndugu zake walipata heshima maalum hata baina ya wanafunzi na walimu wao. Wakati mmoja baba yao aliwanunulia kiredio kidogo, na Raila na ndugu yake Oburu wakapenda kusikiliza taarifa za habari katika redio hiyo. Wakati huo kulikuwepo na idhaa moja tu ya redio nchini Kenya iliyoitwa Kenya Broadcasting Corporation, na redio hiyo iliendeshwa na serikali ya mkoloni. Katika simulizi lililotolewa na Oburu Odinga katika mahojiano yake na gazeti la Daily Nation mnamo mwaka wa 2006, Raila aliamua kuhepa darasani siku moja huko Maranda Primary na akarudi nyumbani, ambapo aliendelea kusikiliza taarifa za habari wakati wengine wakipokea masomo yao ya mchana. Huko darasani Maranda, mwalimu Hezekio Ougo aliona kuwa mmoja wa vijana wa Ker Jaramogi hawakuwa naye darasani, na mara moja akashuku kuwa utukutu ulikuwa unaendelezwa. Mwalimu huyo alimwendea Oburu ambaye alikuwa darasani na kumtaka aeleze kinagaubaga sababu ya kakake kukosa kuhudhuria somo la siku hiyo. Oburu alijua wazi kuwa Raila alikuwa amehepa darasani, lakini akamjibu mwalimu kuwa yeye hakuwa na habari za kakake mtukutu. Siku iliyofuata wote wawili walialikwa kufika mbele ya mwalimu, na Raila akamshangaza ndugu yake pale alipomwambia mwalimu ukweli wote kuhusu alikoenda wakati wenzake wakisoma darasani.
Bila uongo, Raila alimpasha mwalimu wake kuwa alikuwa darasani akaenda kusikiliza taarifa za KBC katika redio walionunuliwa na baba yao. Alipoamrishwa na mwalimu alale chalichali apewe adhabu yake, alifanya hivyo bila kulalamika. Huko kijijini, licha ya ukali wa mama yao Mary Nyaralego, Raila na Oburu wakazidi kuvinjari vulana wao na kuvunja sheria za shuleni hapa na pale. Siku moja wawili hao walikataa kabisa kuadhibiwa na mwalimu walipokosa kuja shuleni siku iliyotangulia. Walimwambia mwalimu kuwa mama yao alikuwa amewaombea ruhusa kuwa wangekosa shule siku hiyo na kuadhibiwa haingekuwa haki. Waliishia kurudi nyumbani kwa hasira na kumtaka mama yao Mary Nyaralego aende nao shuleni awatetee, kwani yeye aliwapa ahadi kuwa hawangeingia mashakani. Oburu anasimulia kuwa Mary Odinga alipofika shule alimzomea mwalimu huyo, kwani ni kweli kuwa wawili hao walikuwa wamekubaliana siku mbili awali kuhusu wavulana hao kukosa shule ili wasaidia dada zao wachanga wakati mamao akisafiri kuenda katika hafla ya mazishi huko Alego. Utundu wa wawili hao ulipozidi na matokeo yao ya shuleni kuanza kuzorota, mzee Jaramogi Oginga Odinga mwenyewe alijulishwa na akaja kijijini Sakwa kuchukua hatua. Mara moja Oburu alihamishwa shule tena na akarudishwa shule yao ya awali ya Komulo School jijini Kisumu. Raila alisalia Maranda Primary kuendeleza masomo yake huko. Katika falsafa yake ya uzazi, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa na maono tofauti kwa wanawe wawili wa kiume. Aliwaambia kuwa Oburu, ambaye alimpa jina la Ward Pinyi kumaanisha mtoto wa dunia, angeishia kuwa mwanadiplomasia wa familia hiyo. Jaramogi alimtaka Oburu, ambaye alimuita Awodi kwa kifupi, achukue mwonekano wa kidiplomasia katika maisha yake ya siasa ya baadaye. Kwa upande mwingine, Raila naye alitakiwa awe mtoto wa jamii ya Wajaluo, basi akabandikwa jina la Ward Luo na babake akawa anamuita kwa kifupi Aluo. Kama Ward Luo, Jaramogi alimtakia Raila maisha kama kiongozi wa jamii yake Wajaluo, sawa na wadhifa aliyoushikilia yeye mzee Jaramogi Kero wa Kijaluo. Katika mahojiano na Zubeida Koome wa runinga ya KTN News mwaka wa 2014, Raila Odinga alifichua kuwa babake Jaramogi Odinga aliwahi kuandamana naye hadi mjini Kampala huko Uganda katika shughuli zake za kibiashara. Katika safari tofauti ya Tanzania, Jaramogi alimchukua kifungua mimba Oburu Ward Pinyi. Baada ya Oburu kurudi mjini na babake, masomo ya Raila Maranda yanasemekana kuathirika. Oburu aliporudi mjini akawa anapata tena elimu iliyokuwa bora zaidi ya kijijini Maranda na akamwacha nyuma kaka yake mdogo Raila. Oburu alipomaliza shule na kutaka kuingia shule ya upili ya Alliance aliyosomea babake, alinyimwa nafasi kwani Jaramogi alikuwa tayari na maadui wengi katika serikali ya mkoloni. Alipojaribu tena kuingia shule ya Kisii High School pia akakosa nafasi. Kwa juhudi za Jaramogi Oginga Odinga, Oburu akafaulu kuingia shule ya Lumumba Friendship University iliyokuwa taifa la kikomunisti la Urusi. Ukweli umechanganywa na fununu katika simulizi za jinsi Raila Odinga alivyoondoka shule ya msingi ya Maranda Primary. Maadui zake wa kisiasa ikiwemo wakili Matata Miguna wanadai Raila alifeli masomo yake ya msingi huko Maranda na majaribio yake kufikisha alama za kuingia shule ya upili ya Maseno School yote yaligonga mwamba. Wakati mmoja wakili Miguna alitoa madai zaidi eti Raila alikuwa mwanafunzi mzee zaidi shuleni Maranda kufikia 1961 na akaishia kufukuzwa alipomgonga kwa jiwe mwalimu wake aliyeitwa Bwana Oremo. Madai haya hayana ushahidi na yamekosolewa na kaka yake Raila, Tari Oburu Odinga. Isitoshe, katika tawasifu ya maisha yake Raila ya Flame of Freedom iliyochapishwa mwaka wa 2013, Raila Odinga mwenyewe anasimulia jinsi alivyoishia kuondoka Maranda Primary na kusafiri hadi bara Europa akiwa bado kijana. Matatizo yalikuwa yameanza mapema mwaka wa 1960. Hii ilikuwa baada ya ziara ya mwanakomunisti wa Marekani aliyeitwa Malcolm X kuzuru Nairobi, ambapo alikutana na wanasiasa waliopendelea ujamaa ikiwemo Kwame Nkrumah, Pioga Mapinto na Jaramogi Oginga Odinga. Uhusiano wa Jaramogi na wanakomunisti wa Urusi na Uchina ukawa unampa maadui zaidi katika serikali ya kibepari ya Kenya. Basi Oburu Odinga alipokatazwa nafasi kuingia shule bora zaidi nchini, Jaramogi akaona vizuri awasomeshe wanawe Ward Pinyi na Ward Luo katika vyuo vikuu vya ughaibuni. Lakini alipojaribu kumtuma Oburu Urusi mara ya kwanza, pasipoti yake Jaramogi ikachukuliwa na serikali ya mkoloni. Hatimaye alilazimika kutumia pasipoti ya kimataifa aliyopewa na rafiki yake wa ndani Kwame Nkrumah, rais mwanzilishi wa Ghana.
Raila Odinga anaandika kuwa alihitimu Maranda Primary School na kuingia Maranda High School mwaka wa 1960, kinyume na madai ya wapinzani wake kuwa aliacha shule. Jaramogi alipoamua kumtuma mwanawe wa pili bara Uropa kusoma huko pia, ilikuwa mwaka wa 1962, na Raila Odinga alikuwa katika kidato cha pili katika shule ya upili ya Maranda. Raila anakumbuka kuwa siku moja alikuwa darasani Maranda High School wakati msaidizi wa baba yake aliyeitwa Okuta Bala alikuja shuleni kwa gari na kumchukua ghafla bila onyo. Okuto alimpeleka moja kwa moja hadi Nairobi, kwani wakati huo baba yake Raila alikuwa mmoja wa viongozi wakuu wa chama kipya cha kitaifa cha KANU. Kufikia Nairobi, alifahamishwa kuwa angesafiri siku iliyofuata pamoja na vijana wengine wawili walioitwa Oudia Okelo na Mirudi Okelo. Walilala Nairobi na siku iliyofuata waliamshwa asubuhi mapema na wakatoka saa 12 kuelekea kituoni katikati mwa jiji. Kwa usaidizi wa Okuto Bala, watatu hao wakapandishwa basi la OTC na saa 1:30 safari ikaanza kuelekea Dar es Salaam, Tanzania. Raila anaandika jinsi katika safari hiyo ndefu walitumia barabara kuu ya Nairobi na Manga, ambayo bado haikuwa imewekwa lami na ilijaa vumbi na mashimo tele. Safari ya basi la OTC ama Overseas Trading Company iliwapitisha maeneo ya Korogwe, Handeni na hatimaye Morogoro nchini Tanzania, ambapo waliingia tena barabara ya lami. Baada ya milima na mabonde, basi lilifika jijini Dar es Salaam saa 1:30 asubuhi siku iliyofuata, baada ya kusafiri kwa masaa 24. Walipofika kituoni Dar es Salaam, Raila na wenzake wawili walikuta wanasubiriwa na Dola Osman, jamaa aliyekuwa msaidizi wake Oscar Kambona, mmoja wa waanzilishi wa taifa huru la Tanzania. Bwana Osman aliwachukua kwa gari na kuwapeleka hotelini, ambapo aliwapa vijana hao nafasi ya kuoga, kubadilisha mavazi na kufungua kinywa. Baada ya hapo alirudi na kuwataka wampatie picha zao za pasipoti walizoagizwa kuja nazo kutoka Nairobi. Kufikia saa 7 mchana, Dola Osman alirudi na vyeti hivyo vya usafiri na kumwambia Raila na wenzake kuwa walikuwa katika ratiba ya kusafiri hadi mjini Cairo nchini Misri baada ya siku 2. Vyeti hivyo walivyopewa vilikuwa kitambulisho cha utaifa cha Tanganyika wakati huo pamoja na pasipoti ya usafiri ya taifa hilo. Hivi vingewasaidia Raila na wenzake kuingia Uropa kama raia wa Tanganyika, kwani serikali ya Kenya iliwanyima vibali hivyo. Yote haya yalifanyika kupitia uhusiano wa karibu aliyokuwa na Jaramogi na waziri mkuu wa Tanganyika, Mwalimu Julius Nyerere, baba wa ujamaa. Katika siku 2 walizokaa Dar es Salaam kama wageni wa serikali, Raila na wenzake walizuru ofisi ya Oscar Kambona, katibu mkuu wa chama cha TANU, na hata wakaenda kuona makao makuu ya chama hicho ambayo yalikuwa yamegeuzwa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Siku yao ya kusafiri hadi Cairo ilipofika, Bwana Dola Osman alikuja na kuwachukua kutoka kwa hoteli waliokaa na kuwapeleka kwa ofisi yake waziri mkuu Mwalimu Julius Nyerere. Waziri huyo mkuu alifurahi kuwaona na akamwambia Raila kuhusu urafiki wake na babake Raila, Jaramogi Oginga Odinga. Kijana Raila naye akamwambia alikuwa amejulishwa na wazazi wake kuhusu ukarimu wake Mwalimu Nyerere, kwani Jaramogi na mkewe Mary walihudhuria sherehe za uhuru wa Tanganyika mwezi Disemba mwaka uliotangulia wa 1961. Baada ya hapo, Raila na wenzake wakabebwa kwa gari lake Mwalimu Nyerere hadi nyumbani kwake, ambapo walipakuliwa chakula cha mchana pamoja na kiongozi huyo mashuhuri. Walipotua katika uwanja wa ndege mjini Cairo, Raila na wenzake wawili walikuwa raia wa Tanganyika, ambayo ingeshikana na Zanzibar miaka 2 baadaye na kuwa Jamhuri ya Tanzania chini ya Mwalimu Julius Nyerere. Huko Cairo walipokelewa na ndugu yake Oudia Okelo, ambaye alifanya kazi katika ubalozi wa Kenya nchini Misri. Jaramogi Oginga Odinga alifaulu kusafiri hadi Cairo, akapatana na watatu hao walipowasili na akafanya mikakati yote ili wasafiri hadi Ujerumani. Wakati wa 1962, taifa la Ujerumani lilikuwa limegawanyika kuwa mataifa mawili. Taifa la West Germany lilikuwa la kibepari ama capitalist nation na lilipinga sera za Urusi, Uchina na marafiki zao kama vile Tanzania. Upande mwingine, East Germany lilikuwa taifa la kikomunisti ambalo lilifanya urafiki na marafiki wa Urusi kama Nyerere na Jaramogi. Wakati huo ingekuwa rahisi kwa Mkenya kuingia West Germany na passport ya nchi yake, lakini wale wenye pasipoti za Tanzania wangepata urahisi kuingia East Germany, ambayo ilipendelea ukomunisti na hata ujamaa wa Mwalimu Julius Nyerere na Jaramogi Oginga Odinga.
Awali 1960, Jaramogi Oginga Odinga alikuwa amesafiri hadi taifa la kikomunisti la East Germany ambapo alifaulu kuomba nafasi za ufadhili ama scholarships zipewe baadhi ya wanafunzi kutoka nchini Kenya. Baada ya kuwekwa karantini ya lazima kuhakikisha hakuwa na maradhi ya yellow fever, Raila Odinga aliwasili East Germany na ikiwa tarehe 7 Novemba 1962 akaanza rasmi kozi yake ya kujua lugha ya Kijerumani katika shule ya Herder Institute iliyokuwa tawi la chuo kikuu cha kikomunisti cha Karl Marx University of Leipzig. Chuo hicho kikuu kiliwaandaa wasomi kama Raila kabla ya kuingilia masomo ya juu zaidi kwa kuwajulisha lugha ya Kijerumani. Raila alisoma lugha ya Kijerumani hadi kuelewa katika Herder Institute na akahitimu tarehe 16 mwezi Novemba 1964. Kufikia hapa, babake Jaramogi Oginga Odinga alikuwa anaelekea kuwa naibu rais katika serikali mpya chini ya Jomo Kenyatta. Baada ya hapo, Raila alikuwa ametosha mboga kujiunga na chuo kikuu cha Magdeburg Technical University ambapo alianza kusomea shahada yake ya uhandisi, yani degree in mechanical engineering. Wakati akiwa chuoni huko Jerumani, Raila alianza kujihusisha na siasa za Kiafrika. Kwanza, kama alivyoandika mwanahistoria Mnigeria aliyeandika kumhusu Raila 206, Raila alianzisha chama cha wanafunzi wa Afrika ambapo yeye peke yake ndiye alikuwa mwanachama. Baadaye akajiunga na wanafunzi wa Kenya waliosomea Ujerumani chini ya mwavuli wa Kenya Students Association. Wengi waliotoka Kenya walipata ufadhili wao kupitia babake Raila, mzee Jaramogi Oginga Odinga wakati huo. Hatimaye Raila akajiunga na kuwa mmoja wa viongozi wa muungano ulioitwa Federation of Kenyan Students in Eastern Europe, yaani muungano wa wanafunzi wa Kenya waliosomea mataifa ya kikomunisti barani Europa. Kama katibu wa muungano huo, Raila Odinga aliendeleza mijadala mizito kuhusu mwelekeo wa siasa za Kenya na mataifa mengine ya Afrika baada ya mkoloni kuondoka. Zaidi, mijadala ya iwapo ujamaa ni bora kuliko ubepari iliathiri sana mwonekano wake wa kisiasa. Ilipofika 1966 na babake Jaramogi kukosana na mzee Kenyatta, Raila Odinga bado alikuwa anasoma uhandisi Ujerumani. Chama cha Jaramogi cha Kenya People's Union KPU kilipoundwa, Raila Odinga alifungua ofisi ya kwanza ya chama hicho nchini East Germany na hata kushawishi Wakenya wenzake nchini humo kujiunga na KPU. Raila Amolo Odinga is a central figure in Kenya's post-independence politics, taking after his father Jaramogi Odinga, who was deeply involved in the fight against colonialism, alongside other leaders including the famous Kapenguria Six. He was born at Maseno Church Missionary Society Hospital on 7th January 1945 to the late Jaramogi Oginga Odinga, who was the first Vice President of the Republic of Kenya. He took his early education at the Kisumu Primary School, Maranda Primary School, before joining Maranda High School in Bondo until 1962. He spent the next 2 years studying at the Herder Institute, which is part of the philosophical faculty of the University of Leipzig in East Germany. In 1965, he received a scholarship to join Technical School Magdeburg, which is a new part of the Otto von Guericke University Magdeburg in the German Democratic Republic, where he graduated with a master's in mechanical engineering. Raila returned to Kenya in 1970 and established the Standard Processing Equipment Construction and Erection Limited Company, later renamed East Africa Spectre, specializing in the manufacture of low petroleum gas cylinders. In 1973, he married Ida Oyo, with whom he has 4 children: the late Fidel Castro, Rosemary Akeo, Raila Jr., and Winnie Imgard. When we went to university, we thought we were very careful, because we were saying that we would not like to marry lawyers, people who are doing BA General, whatnot. We were looking for engineers, doctors, and such like people, because these are people who are most likely would not go into politics, because that's what we thought. So when I met an engineer, they said, yeah, little did we know that one day he'll become a political engineer.
In 1974, Raila was the Group Standard Manager at the Kenya Bureau of Standards, a post he held until 1982 when he was detained after the attempted coup against President Moi's regime. Raila's introduction into politics goes back to the days when living with his father, the doyen of Kenyan pre- and post-independence. Politics in their city council house in Jericho was one of the nerve centers for the heroes of Kenya's independence. After the attempted coup of 1982 and 7 months later, he was put under house arrest and later charged with treason. He was detained for 6 years. His mother, Mary Ajuma, died in 1984, but the prison authority did not inform him until 2 months later, which was very traumatizing above the detention torture. He was released on 6th February 1988, but 6 months later, he was again detained in September 1988 by President Moi for his involvement with human rights and pro-democracy activism that was pressing for multi-party democracy in Kenya. He was released on 12th June 1989 and jailed one more time on 5th July 1990, along with Kenneth Matiba and former Nairobi Mayor Charles Rubia. On being released on 21st June 1991, he fled the country to Norway, fearing for his life after several threats by the Moi regime in October 1991. All this time, the state in many ways abused his wife's basic rights, including losing her teaching job and being harassed to vacate the staff houses at the Kenya High School where she was teaching. At the time of going to exile in Norway, the Forum for the Restoration of Democracy, FORD, was formed to agitate for the return of multi-party democracy in Kenya. February 1992, Raila returned to join FORD, then led by his father Jaramogi Oginga Odinga. He was elected vice chairman of the General Purposes Committee of the party. Run up to the 1992 general elections, FORD split into FORD Kenya by Kenneth Matiba. Raila became Ford Kenya's Deputy Director of Elections. He won the Lang'ata constituency parliamentary seat previously held by Philip Leakey of Kanu. When Jaramogi passed on, in January 1994, Richard Wamalwa Kijana took over as chairman of Ford Kenya. Raila challenged him for the party leadership, and in the elections marred by controversy at Thika Stadium, Raila resigned and joined the National Development Party, NDP. In 1997 general elections, Raila finished third after President Moi and Mwai Kibaki of DP. He retained his position as MP for Lang'ata and supported the Moi government, leading to a merger of NDP and KANU. He served in Moi's cabinet as Minister for Energy from June 2001 to 2002 during Moi's final term. He was elected Secretary General of KANU, replacing the late J.J. Kamodho. The presidential elections on 21st December 2007, Raila had Musalia Mudavadi as his running mate. Kibaki's win by about 272,000 votes was disputed by ODM leaders, leading to a call for mass action. Violence broke out. Following 2 months of unrest almost plunging the country into a civil war that led to Kofi Annan, the former UN Secretary General, to broker a truce and the sharing of power through the cabinet, and Raila became the second Kenyan to hold the office of the Prime Minister after Kenyatta in the government of national unity. The unity, there can be no nation and there can be no development. In the general elections of 2013, Raila joined the Coalition for Reforms and Democracy, CORD, with then Kenya's Vice President Kalonzo Musyoka's Wiper Democratic Movement and other parties. A delay in the release of the final results by IEBC, where Odinga was said to have received 43.31% of the votes and Uhuru Kenyatta 50.07%, saw the filing of a petition at the Supreme Court whose ruling upheld the election results, which Raila respected and conceded. Raila Odinga remained active in politics with ODM and other new parties in the CORD coalition, plus others, formed the National Super Alliance, NASA.
Odinga for the 2017 elections against Jubilee. In the early morning of 9th March 2018, in a surprising turn of events, Odinga and Kenyatta reconciled, and grasping hands became popularly called handshake. Odinga went on to work with Uhuru in the Building Bridges initiative BBI that endeavored to identify some of the country's greatest challenges and work out solutions. These recommendations were adapted into a constitutional amendment bill which was passed by both houses of parliament in May 2021. This was challenged in the courts before it could be put to a public referendum. Raila's pursuit for peace and unity for the nation is well captioned in his selflessness and desire to work with other leaders, as exemplified by his handshakes with Moi, Kibaki and Uhuru Kenyatta in his journey to the house on the hill. He said is Grace Nganga. And just as I take you through the life and times of Raila Odinga, a man who we understand died while he was undergoing a treatment in India. He was born in January 1945. Of course, he's passed on at the age of 80 and was Kenya's politician who served as Prime Minister of Kenya from the year 2008 to 2013. He was also one of the longest serving members of parliament, that is the Member of Parliament of Langata, from the year 1992 to 2013, and has been serving as the opposition leader of Kenya since 2013. He is also a man who will be remembered as one who tried his five stabs of presidency in Kenya, his last stab being in 2022 under the Azimio la Umoja One Kenya coalition, where he lost to President William Ruto's Kenya Kwanza government. He's also a man whose last bid was the AU chairmanship position, where he lost to Djibouti's foreign Prime Minister Mohamed Yusuf. After that, he also came and joined the Kenya Kwanza government. He's a man of many, was known as a man of peace, as a man who brought Kenyans together. Therefore, he put the interest of Kenyans first for the longest time, from instances where we saw that he was forced to have a handshake with various presidents just to ensure that there is peace and stability in the country. As I said, a somber mood, a dark moment for Kenya as a political enigma. Raila Amolo Odinga passes on. Quite an unfortunate day here in the country. As I said, what we understand is that he was receiving treatment in India, where he passed away. Our reporters are also going to be on the ground. Daniel Kariuki, Joyfrey Kiri will be telling us more as the day unfolds. And as I said earlier, I will not be alone. Ashley Mazuri, Jesse Rogers, Agnes Gakunga will be joining us, and also some analysts, as we try and give you the life and times of Raila Amolo Odinga, who sadly passed on. We are yet to get full details of that, but just bringing you up to speed is that the man by many who is known as Jacom Tinga Baba Agwambo the Fifth has sadly passed away. As I said, we are still waiting to get more information from that, but here from the Standard Media Fraternity, as I said, we stand with the people. He is a man who is known to sacrifice his own well-being for the sake of Kenyans. He is a man who, for many, say he stood by the people. He's had to sacrifice. He had to sacrifice a lot for the people. He's a liberator. From the historians who can tell us he's a liberator. He's fought for the country, and he's also been leading the longest-serving party, that is ODM party, which was turning 20 years, which was formed way back during the referendum of the yes or no. He was leading the yes campaign, the no campaign, and what we understand is that he passed on while receiving a treatment. When he was receiving a treatment in India. But now we just want to run you through a very short clip of this man, Raila Odinga, that will be airing on a screen now. As we wait for that particular piece, I understand it's ready. Okay.
At 77 years, Raila Amolo Odinga robustly stands tall among the pack of those seeking to succeed President Uhuru Kenyatta, hoping to bag the prize christened the Fifth. For years now, he has straddled the country's political scene like a colossus, carrying with him different tags from a champion for reforms, a multi-party hero, a social democrat, and to some, a perennial presidential poll contestant, given that he will be making his fifth stab at the presidency. Odinga is known for his abrasive brand of politics that has earned him the moniker Tinga, meaning the bulldozer, a daring man who has never shied away from stretching the establishment to the limit. The climax being his January 30th, 2018 oathing, when he was defiantly sworn in as the people's president in broad daylight at Uhuru Park grounds, defying all warnings from government. I, Raila Amolo Odinga. His daring brush with the law saw him land a 6-year detention without trial after he was implicated in the 1982 failed coup in Kenya. Upon his release, the agitation for multi-party politics had reached political boiling point that saw veteran politicians detained. Odinga was arrested twice, forcing him to seek refuge in Norway in the year 1991. In 1992, he bounced back as doors for multi-party politics were flung wide open. He was elected Member of Parliament for Lang'ata on a Ford Kenya ticket, with his father, the late Jaramogi Oginga Odinga, also making a comeback as MP for Bondo that saw a father and son sharing opposition benches in the 7th Parliament, albeit briefly. Odinga Sr. died 2 years later in January 1994, and his eldest son, Dr. Oburu Oginga, was elected to join the younger brother Raila in Parliament. The Azimio la Umoja Coalition presidential nominee, who is Kenya's second prime minister, was born on 7th January 1945 and attended Maranda High School, finishing in 1962. He then proceeded to Germany's Technical University of Magdeburg between 1965 and 1970, graduating as a mechanical engineer, and would briefly teach at the University of Nairobi before quitting in 1974 for greener pastures at the Kenya Bureau of Standards, where he attained the position of Deputy Director in 1978. Raila, who says he represents Force for Change, is married to Ida Betty, with whom they have 4 children, the late Fidel Castro Odinga, Rosemary, Raila Odinga Jr., and Winnie Mandela Odinga. Right, that was a brief short memoir of the late Raila Amolo Odinga, who we understand passed. My vision for Africa is a developed, integrated, and prosperous continent. I want to commend
the Right Honorable Raila Odinga, for standing up to be counted when the country needed leaders to stand up for Kenya. Africa and the world mourn the passing on of a giant of democracy, a fearless freedom fighter, and a tireless warrior of good governance. Raila Amolo Odinga's name will forever be etched in the story of our republic, a story of struggle, sacrifice, courage, rule of law, hope, and of our pursuit for excellence. We are all Kenyans. All and every Kenyan matters. Kenya is a great country. Kenya can transition to a first world. There's no reason why Kenya cannot move the way Kenyans' equivalents have done. May his soul rest in eternal peace. May God comfort his family. May God bless Kenya. Sad to say I'm on my way. Won't be back for many days. My head is down, my head is turning around. I had to let a river little girl in Kingston Town. Haya. Haya. ODM. ODM. Asanteni sana, you may be seated. Today you learned all protocols observed. Hamjambo. Hamjambo tena. Yes, I've sat too long down here that I'm now a little bit confused. But I think it has been very exciting and also very illuminating to listen to other people talk. I want to thank particularly the two gentlemen you invited here. That is Polycarp Amolo Chilo and Dr. Oscar Otele from the University of Nairobi. I found their contribution very informative indeed, and with a lot of humor and good touch. And I also want to thank everybody else who has contributed in this discussion today. It was a wonderful session. We thought that it is necessary for us, before you go back, to have a PG, because you have not had a PG where you also brought the party leadership to talk to you together. And we felt that we should do it before the end of the year, particularly before we go for the Jamboree in Mombasa. So I'm not going to bore you with a very long speech. There's a few things that I put together that I want to say. About a year ago, we got together with the UDA party to help steady the ship of the Kenyan nation that had been hit by extreme turbulence and faced a reality of collapse. Some people may not even know exactly where we were. But because I had a first inside impression of what was happening, we were very much almost on the precipice. Because as you see, after so many days of demonstrations, you saw that eventually the military were on the streets. And on the streets, of course, they were fairly civil to the wananchi at that time. But that was because they had not been given instructions.
And you know, there is what you always all the time talk about, the chief of defense forces. Once the military are given instructions, they execute. And we are almost there. We're almost there. So he said it's better to have a country that is civil, where leadership can be replaced through the ballot rather than through the bullets. And that was one of the reasons why we did what we did at that time. The coming together started informally, with some of our members joining the government. We later formalized the arrangements through a memorandum of understanding, signed publicly with order and shared widely with the public. This far, a core agenda of our coming together has been achieved. We have a stable and peaceful country. We beat back the chaos and created an environment in which you can agree to disagree without staring at collapse. I recognize and appreciate the role our MPs continue to play in the realization of this noble goal of preserving the nation. As I've said before, whatever the differences and misgivings we have as parties or leaders, we must have a country first. Only then can we set about discussing how to perfect the nation's imperfections and even who is to lead the nation. This is a core belief of our party. We stand for and with the country and act in the interest of the people of Kenya. I am convinced that Kenyans want Kenya to stand, and we stand with them on this. Ronald Reagan used to tell Americans, and I quote, "If you ever forget that we are one nation under God, then we will be a nation gone under," unquote. As Kenyans, we know only too well what happened to nations that went under. Some took too long to come back, others never made it back at all. Kenya must never tempt that fate. As a party, we must never be ashamed to remind the people that we can never accept collapse as an alternative path to power. As a party, we have pursued compromise before and will pursue it whenever necessary in the interest of the nation. We had the option of taking it out to the bitter end in 2007-2008. All we needed was to insist that we would not engage in any talks with our opponents. But we saw the danger of Kenya collapsing, and we opted for compromise for the sake of Kenya. We steadied the ship when the gridlock threatened the Uhuru Kenyatta administration. In order to make the country move forward and pass some of the agenda that was seen to be pro-people between 2018 and 2022, ODM had lent a hand. We asked for no titles or positions in return. We insisted only on better policies and programs for the people of Kenya and reforms so that we would not witness the repeat of what had happened in 2017. History indicates that each time the leaders of this country have come together, some great things
happen. We got the 2010 Constitution because we made compromises with the President Daniel Arap Moi and made him appreciate that it was in his interest, as well as the country's, to midwife a new constitution. We achieved more under the Grand Coalition government than under the NAC regime. The NAC regime swept to power in a wave of popularity, but quickly got hijacked by isolationists and quickly lost the plot to tribal demagogues. Over time, we have appreciated that it takes teamwork to get any edifice, a country included, back on the right track. Today, we are again seeing early fruits of cooperation between political parties. By blending what ODM has always believed in with what UODA believes in, we came up with their widely accepted 2025-2026 budget. Thanks to ODM experts. We have also come up with programs to implement agreements like the NADCO reports and the MOU that lay ground for the realization of our broader national ambitions. The ability to make compromises without compromising the core values and goals is yielding fruits. We are not out of the woods yet, but we are in a better place today than at this time in 2024 or this time in 2023. Much work remains to be done in the pursuit of a stable, equitable, and prosperous country that delivers to the citizens. It will require firm and resolute leadership, regular consultations, more sobriety, and constant focus on the needs of the people. I mention sobriety because in times like this, it is possible for politicians to spend more time listening to the echoes of their own voices and the cheers from the masses, and forget that we are leaders and we are supposed to be leading. In times like these, it is possible to be lost in competing campaigns or populism and forget that leading means making decisions that may sometimes invite booing instead of cheers. I have been there. I've been cheered and have been booed. I was once set up against the people when I set about clearing the ground for the Thika superhighway and the bypasses around Nairobi. Today, everyone claims credit for Thika superhighway and the bypasses. My colleagues in Parliament once disowned me when, together with KANU, I championed the Constitution Review Commission that laid the groundwork for what became the 2010 Constitution and which everyone claims credit for today. So my appeal to you as we embark on some of the legislative agenda coming up is that you should never feel powerless or feel like giving up because populists around you are seeking popularity at the expense of leadership. When they call you Baba and someone sets the homestead on fire, does Baba join the burning of the homestead just because it looks like exciting, or does Baba help to put out the fire? Does Baba release
his sons and daughters to add fuel to the fire? Or does Baba ask his children to fetch water? I know you know the answer. There's a time to lead and a time to acknowledge cheers. Popularity surges and wanes. Cheering masses come, change and go. But solid service to the nation, brought against all odds, stands the test of history. Today, I charge you to soldier on in this cause. It is good for our people. It is good for our country. If you act out of conviction, if you put the people at the heart of your maneuvers, if you are sure that our actions are in line with our ideals as a party and our aspirations as a country, the lack of history will be on our side. And I've said, as has been said by Dr. Oscar Hotel there, he told you, stand for what is right for the party. And look at what we have signed. And we must remain as ODM. And we've signed and agreed that we'll work together up to 2027. We have not passed any resolution as a party to say how we are going to go into the election of 2027. So wherever you are, don't commit the party to some things which have not been discussed. Let those things be discussed first. We are ODM. Who's told you that ODM will not have a candidate in 2027? Who has told you? So first, think as ODM. We have a clear plan that we have negotiated and we have agreed on, and let us continue to implement that plan. Other decisions we'll take when the time comes. Finally, first, I want to thank Mbadi for bringing out some of the issues. Like he talked about selling some assets. Kenya Pipeline Corporation. The pipeline is underground from Mombasa through here. Even if you sell it, where is somebody taking it to? It remains very much an asset of Kia. It is just there on the ground. Somebody want to buy it, buy it. That is what Margaret Thatcher told Britons when the Arabs were coming with petrodollars to buy historical buildings in the UK. She said, even if they buy Buckingham Palace, where are they going to take it? It remains here. Your asset. It's an idle asset. Sell it so that we get money instead of going to borrow. Big money to invest instead of going to borrow here. I want to sell the shares of Safaricom. Why not? Why don't you sell the shares of Safaricom? It just remains here in the country. This is what my friend, the Indian Prime Minister, when he invited me to go to Gujarat as Chief Minister then, I went as a chief guest in what is called a Vibrant Gujarat. And there were many people who had been invited from outside India. And I was in a panel discussion with some of the Indian conglomerates, the Tata, Ratan Tata, the Adani groups, and all this together. And we saw how many deals were being signed, people coming to invest in Gujarat. The state of Gujarat is one of the states of India. The economy of Gujarat was growing at the rate of 13% per annum, compared to 5-6% of other states. Gujarat,
The population of Gujarat is 60 million people, bigger than Kenya. So I asked Body, how did you manage to achieve this? He went into his bookshelf and brought me a piece of legislation. He said, this is the secret. This was a PPP law of Gujarat, which he said, make it simple like this. It will attract people to come and invest in your country. And with that legislation, I came here and I presented it to the cabinet. And I told him what I saw in Gujarat is something astonishing. We approved the memo in the cabinet. It was then given to the then Minister for Finance, who was acting, Mr. Michuki, to go and prepare a cabinet memo. When he took it to the mandarins in the treasury, they manipulated it, changed so many things. By the time they brought it back to the cabinet, it was a different document. I told him, who will come, who will want to risk his capital with these kind of things you're putting in this law? It was passed and brought to Parliament, passed, no investors came because there were so many restrictions and private capital is risk shy. But when I was there, they took me. They took us. I was in that delegation as a prime minister. I'd gone with the current prime cabinet minister, Mr. Mudavadi. We were with President Ruto at that time, with Chris Obore, who was a minister for public works. I was with a big delegation. We were taken to a place called Mundra, a port, where they had built, Modi had given just land to Adanis, 5,000 hectares of land, marshland near the sea. They drained that land and built a port. So they were using that port to import coal from Indonesia. And they put up a power plant, 4,600 megawatts of power. Then the Tata group followed suit and also built a similar plant, 4,600 megawatts there. So a total of 9,600 megawatts was being generated from that port alone. Our total generation capacity in this country today is not even 3,000. That's from that port. And then they built a railway line, 100 kilometers to join with the national railway system. A sleeping village of 5,000 people rose to become a village of a town of 200,000, eventually now 500,000 people. And investors came to invest in that place. They even built an airport in that place. Okay? Then I can give you so many other examples. So you find the same people, Adani, are given them Bombay. Bombay airport used to be so dilapidated, fly infested and so on. They reconstructed Bombay airport. Today Bombay airport is so efficient when you go there. You go and look at the Delhi airport. When Modi eventually became Prime Minister of India, he now replicated what he had done in Gujarat in the whole of India. Within the time that he has been the Prime Minister for 10 years, they have constructed
130,000 kilometers of railway line through PPP. They have, in almost every state in India has got 2 international airports in India. All this being done through PPPs. And that's why when Adani came here to want to do this airport, and too much noise was being made in Parliament for no reason at all. And they pulled out. The Red Airport is just like it is. It is as it is. They are not taking it away. They are bringing their money to do it. They are bringing their money to do it. And they will charge for over 30 years so that they don't charge so highly. That's what would have happened. Now, a similar arrangement is happening in Kigali. So the Qataris are building a Kigali International Airport in the same terms like Adani wanted to do here. So Kigali is going to be the hub in this region, not Nairobi, because of noise being made by other parties which were also interested in doing what Adani was supposed to do, and paying people down under the table to make noise every day in the newspapers. Shame on them. Now I want to tell you, Ruto, Honorable Ruto, that Mr. Ruto, I want to tell you, Ruto, that we are aware as a family and as Joluo and as Kenya that you have very, very bad plans. You want to finish the life of Raila. And Ruto, we are warning you. We are warning you in broad daylight that if you attempt, Ruto, if you attempt, Ruto again, if you attempt the life of Raila, we are telling you that first of all, Kenya will not be the same again. And Ruto, you should also know that that will be the beginning of the end of your role as a president of Kenya. And Ruto, we also want to tell you that Kenyans have given you the guns. Kenyans have given you the tear gas. Kenyans have given you the water cannon. Not to fight them, but to protect them. And Ruto, when you use them to kill Kenyans, innocent Kenyans who are demonstrating against your misrule. Because Ruto, you are overburdening Kenyans with taxes. And the cost of living has skyrocketed. Ruto, Kenyans are telling you that the burden is too heavy and you must reduce that burden on the Kenyan people. And Ruto, if you don't reduce that burden on the Kenyan people, they will continue demonstrating, and Ruto, they don't need your permission. They don't need permission from you. Ruto, the Constitution of Kenya allows Kenyans to demonstrate, to picket, and to do what is necessary within the law to protect and to draw your attention to their rights. And they will do it whether you like it or not. And Ruto, whether you like it or not, Kenyans will be on the streets. Bade madwa gizo Ruto nyakonge nijo pinyo kudwa rusa kuome mondo giwuok mondo gidemonstrate. Jo pinyo kudwa rusa kuom Ruto because katiba mar Kenya oyienegi ni ginyalo demonstrate kaka gidwaro. Teko mar tamo ji ni Ruto wacho okore ni anatamre ni okubi wuok, otamre gi teko mane. Teko motamre no yudo kanye. Teko motamre no yudo kanye. Maduong kanyo. Erokamano kuom miya thuolo.
Raila Tibim, Tibim, Agwambo Tibim, Tibim, Odinga Tibim, Tibim, Nundo Tialala, Tialala. The message to him is that he should be a gentleman and accept the verdict of the people, pack up from State House and go home. I will not be sidetracked in undertaking my noble duties of serving our people and leading them in creating a better country. Mimi, Raila Amolo Odinga, nimechoka na unafiki wa Uhuru Kenyatta. Nimetoka na ujeuri wa Uhuru Kenyatta. Sasa leo namwambia Uhuru Kenyatta na Ruto yake aje na timu yake. Mimi niko na timu yangu ya NASA, tukutane nao uwanjani ana kwa ana. Tutawaomba Wakenya tena wajitokeze, tutawaomba kura yao tarehe 17. Tuhakikishe ya kwamba mzee huyu sasa tumupeleke nyumbani, asikuja kusumbua Ruto 2022. Kazi yangu ni kuchunga Rais William Ruto, na mimi sina kazi nyingine. That is my work. Nikiona mtu yoyote anaweza tatiza serikali yake, hiyo ni kazi yangu kung'ang'ana na hiyo mtu. Na huyu kitendawili historia yake ni mbaya. Ama mnataka nimkubalie? Nimkubalie akaribia rais? Sasa mimi naenda Colombia kutafuta soko ya kahawa, alafu nipite Cuba. Lakini nimepanga. Hiyo ikulu nimeweka mitego kila kona, kila kona, kila pale, kila. Ati ule mtu anataka handshake. Yaani mimi nataka niwaulize. Mimi nataka niwaulize, nyinyi hata nyinyi mkinipima, mimi ni mtu ya kubali mambo ya handshake kweli? Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. Nataka tena handshake kwa wote. Hiyo mmependa sana hiyo. Niwahakikishie ya kwamba tutafanya bidii, mimi kama kiongozi wa taifa hii kwa mapenzi ya Mungu, nikisaidiwa na baba hapa. Sad to say I'm on my way, won't be back for many days. My head is down, my head is turning around. I had to let a little girl in Kingston town.